Alo. Hello? Dear professors, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's time to start our section. The topic is neuroradiology. And I would like to introduce the chairman, Professor Nguyễn Thanh Thảo from Huế University, Professor Marc Hernye from Lyon University, and my name is Lâm Khánh from Hospital 108. So I would like to introduce the first presentation of Dr. Jeff Rudy from USA. The topic is toxic and metabolic encephalopathies. The presentation time is 20 minutes. Please, Dr. Jeff Rudy. Hello, thank you for inviting me to talk to you guys today. Again, my name is Jeff Rudy. I am a neuroradiologist at Scripps Health. I also hold an adjunct appointment at UCSD, and today I'll be discussing toxic and metabolic encephalopathies. So I'll be focusing on the involvement of the deep gray matter nuclei. They are a set of paired nuclei at the base of the forebrain. The basal ganglia is most known for its involvement in extrapyramidal motor, which modulates voluntary movement. And the thalamus, also deep gray structure, is involved as a motor and sensory relay station. They're also involved in many other cognitive functions, memory and motion as well. Now, these structures have a high degree of metabolic activity, which renders them especially vulnerable to different types of insults. So starting kind of with thinking about a differential diagnosis, first we think about whether or not this could potentially be a toxic or metabolic etiology. Now, typically the biggest clue that you're going to have is that the findings will be bilateral and or symmetric. So that can be toxic metabolics. There are some neurodegenerative diseases and some viral infectious diseases that can also be symmetric, but typically it's toxic and metabolic if it's showing that pattern. Other etiologies, vascular, infectious, inflammatory, neoplastic, are typically going to be asymmetric. Now, as you'll see, as we narrow it down, sometimes the findings are non-specific, but sometimes the findings will focus on a specific deep gray matter nucleus, which helps us narrow our differential. If the thalamus is involved, there's different subregions of the thalamus that can give you clues. And then oftentimes other cortical brain regions will be involved, white matter, brainstem, cerebellum, which again are associated often with specific etiologies. One of the common findings in some of the etiologies is a T1 intrinsic hyperintensity. Some of the etiologies show restricted diffusion as a more sensitive characteristic than T2 signal abnormalities. And then, of course, the presentation, the patient's age, gender, and whether they are presenting acutely, subacutely, or chronically helps kind of narrow your differential. Just to start, before we move on to the toxic metabolic etiologies, some of the common things that we see all the time, of course, is involving the deep gray matter. We have physiologic calcium deposition, which is very common with increasing age. And then there's physiologic deposition of iron. Now, deposition of iron isn't completely normal, but it is commonly seen in patients that are older than 70 years of age. So you will see it. It'll fill in a gradient from the posterior to the anterior putamen. But especially if it's in patients with younger ages, it can be associated with neurodegeneration, including NBIA and multisystem atrophy. So starting with the globus pallidus, we have a 56-year-old that was found unresponsive. We see some hypoattenuation in the globus pallidi. Here we have the brain MRI corresponding T2 flare hyperintensity in the globus pallidus. And then on the diffusion, we can see that there's restricted diffusion. And there's also involvement of the white matter as well in the centrum semivale. You can see how it's restricted diffusion. This is a case of carbon monoxide poisoning. Carbon monoxide poisoning is actually probably one of the most common causes of toxic and metabolic encephalopathies. It's an odorless gas. It binds hemoglobin, and it causes hypoxic and anoxic brain injury. Now, the diagnosis is made by serum levels of carboxyhemoglobin because there are other etiologies that can cause this. But it does but for some reason, it does really specifically tend to target the globus pallidus based on metabolism there. But as I said, it's not necessarily a specific finding. Other toxins can cause this. That's probably the most common cause of it. And most times you'll actually see this as a chronic finding, if someone who may have been exposed in the past.
And there can be delayed damage to white matter that can happen several weeks later. Here's another case. Again, we see hypodensities in the globus pallidus, but in this case, the urine tox screen showed cocaine toxicity, so cocaine could have a similar pattern. Another case, 35-year-old man found down. We see hypoattenuation of the globus pallidus. And then on the MRI, we see more widespread white matter signal abnormalities, restricted diffusion, and then also involvement of the cerebellum. Now, this patient actually was diagnosed with what's known as heroin-induced toxic leukoencephalopathy, also known as chasing the dragon, related to inhaling heroin vapor. It will involve the globus pallidus, but it more typically will show toxic leukoencephalopathy. And when it involves the cerebellum, sometimes it has what's known as the cerebellar butterfly wing sign. It could also involve coracospinal tracts. And with other leukoencephalopathies, the damage can sometimes be delayed or several months after the initial insult. And there are various other causes of toxic leukoencephalopathy. Here's a 20-year-old with ultramental status after receiving intrathecal methotrexate. We see restricted diffusion in the subcortical white matter. And obviously, this patient just received methotrexate, so this is a case of methotrexate-related toxic encephalopathy. All right, moving on. Here we have a 69-year-old with cirrhosis. We can see on this T1 image some intrinsic T1 hyperintensity in the globus pallidus. There's really no other signal abnormalities. It's really just characterized by this T1 intrinsic hyperintensity. This is a case of manganese deposition. It's also quite common, typically seen in patients with liver dysfunction, cirrhosis, but it can also be seen in patients with parenteral nutrition. It will involve the globus pallidus, and sometimes it'll extend into the midbrain substantia nigra. And the extension to the substantia nigra is associated with Parkinsonism symptoms. The findings can resolve, but it may take a while for the imaging findings to resolve, even after a liver transplant. Okay, next case, we have a 6-year-old with acute liver failure and altered mental status. Okay, and so, sorry. And so we see signal abnormality, particularly in the insula, cingulate gyrus, and prior cortices. And the restricted diffusion is actually quite prominent in this case, really involving the insula and cingulate gyrus. So this involvement in a patient with liver failure is classic for hyperammonemic encephalopathy, commonly seen in acute liver failure, and again involves the cingulate gyrus and the insula, with really profound restricted diffusion. Here we have a 7-year-old with infantile spasms, and we can see involvement of the globus pallidus with restricted diffusion. And the clue here is that the age and presentation. Infantile spasms is often treated with vigabatrin, and this is reversible once the medication is stopped. Next, moving on to the putamen. Here we have a 30-year-old with a presentation of acute dizziness, nausea, and visual loss. And we see really profound symmetric signal abnormalities focused on the putamen. And you'll note there's some intrinsic T1 hyperintensity in the right putamen here with some susceptibility, a little bit of blood products. And this is a classic case of methanol toxicity, commonly made from moonshine or ingesting cleaning products, antifreeze. And this causes damage to respiratory chain metabolism, which really tends to involve the putamen. Again, involves putamen more than the caudate. It also can cause optic nerve demyelination, which is why it's associated with blindness. And here's another example from the literature showing kind of more profound necrosis within the putamen. Next case, we have a 48-year-old with acute renal failure. Again, we have involvement of the bilateral putamen predominantly. And the patient has renal failure. So this is actually a case of a uremic encephalopathy, high levels of uremia. Again, it involves the putamen, and it is associated with what's called the lentiform fork sign, which is the fusion of the edematous internal and external capsules here. Next, we have a 64-year-old with a patient with diabetes and choreiform movements. And we see some intrinsic hyperintensity of the right putamen more than so than the left,
and then no real other signal abnormalities. This is a case of non-ketotic hyperglycemia. This is associated with uncontrolled diabetes without ketones, and this can cause weakness, peritoneal seizures, and a movement disorder. The movement disorder is known as hemichorea hemibolismus, which is involuntary non-rhythmic movements. And typically, this is a unilateral finding, interestingly, and there tends to be symptoms on the contralateral side of the involvement of signal abnormalities. Again, it tends to involve the putamen more than caudate, and it's associated with intrinsic T1 hyperintensity. Here's another case. And these imaging findings can resolve after correction. Moving on to the thalamus. Here we have a 51-year-old with worsening dysarthria. And this is a fairly classic case here. We see T2 flare hyperintensity as well as restricted diffusion really along the paraventricular thalamus, but there's also involvement of the mammillary bodies as well as the periaqueductal gray area. So this is a case of Wernicke's encephalopathy, which is a vitamin B1 deficiency, most commonly seen in alcoholics, but also other causes. There's a classic triad of symptoms, and it could progress to Korsakoff psychosis. But as I mentioned before in this case, really the key is the location of the thalamic findings, and again, it uniquely will involve the mammillary bodies. And the reason for this is because thiamine is involved in metabolism associated with maintaining osmotic gradients. So these areas are near the blood-brain barrier and require more metabolism to maintain the tightness of the blood-brain barrier. So these areas get involved in Wernicke's. Here we have a 6-month-old with lower extremity weakness and enterovirus infection. The spine imaging, we see a case of transverse myelitis. I show this case because what happened to this patient later on, 1 month later, is they ended up developing with seizures and profound altered mental status, and we see really diffuse hypoattenuation edema in the thalamus. Here's the MRI, the T2 images showing the involvement of the thalamus as well as subcortical white matter. And then on the SWI images, we can see hemorrhage within the center of the thalami and surrounding restricted diffusion. This is a rare case of acute necrotizing encephalopathy of childhood. It's actually due to a cytokine-mediated storm following different types of viral illnesses. So it's a diagnosis of exclusion and very rare. There's no actual inflammatory cells. It's actually just cytokines causing the damage. And it really classically involves the thalamus. And it will have often this triplanar look with central hemorrhage surrounding reduced diffusion and vasogenic edema. This is a similar case for the literature. 50-year-old with 3 days of fever, cough, altered mental status, involvement of the parietal thalami. Here's the MRI. This is actually one of the first case reports of COVID-associated acute necrotizing encephalopathy. So again, this can be caused by a variety of different viral illnesses, usually occurring after the viral illness. Okay, caudate and putamen. 34-year-old with diabetes presenting with an encephalopathy. We see really profound T2 flare signal abnormalities throughout the cortex as well as in the caudate and putamen. Notably, there's normal appearance of the thalamus. There's associated restricted diffusion. This is a case of hypoglycemic encephalopathy, usually most commonly due to overdose of diabetes medication or an insulinoma. And there's really widespread involvement of cortical gray matter as well as caudate and putamen, but interestingly, it does not involve the thalamus. And it also spares the brainstem and cerebellum. But it can involve the splenium, the corpus callosum, so-called boomerang sign. The damage to the white matter can also be involved, but then later, but reversible. Here's a 6-day-old infant with seizures, and here we see that edema and loss of gray white in the occipital lobes and marked restricted diffusion. This is also a case of hypoglycemia, but this is actually how hypoglycemia presents in the newborn, really occipital lobe predominance. Multiple nuclei. This is a case we see very often. Patient with cardiac arrest. We see diffuse so-called effacement, cerebral edema, and then on the MRI we see more marked involvement of deep gray structures as well as cortical structures throughout. And then on the DWI, there's restricted diffusion everywhere that the ADC map looks so abnormal. So this is a case that we see all the time. Again, hypoxic ischemic encephalopathy or anoxic brain injury due to hypooxygenation.
Sometimes the ADC is actually more sensitive than the DWI because everything tends to be affected. And then there's, of course, diffuse cerebral edema. Sometimes there's signs on CT where you have reversal of the normal gray-white or a hyperdense cerebellum. Here we have a 59-year-old with status epilepticus. We can see some edema and T2 flare signal as well as restricted diffusion in right temporal lobe. And then interestingly, and also right frontal lobe, but interestingly, contralateral, we see a signal abnormality in the contralateral cerebellum. So obviously status epilepticus, this is a seizure-related changes due to hypermetabolism that causes shift in intracellular water. So it's sort of a transient cytotoxic and vasogenic edema. Most commonly, it'll just involve the hippocampus, but you can get the cortical involvement as well. If it involves the thalamus, it'll commonly involve the pulvinar thalamus. And sometimes restricted diffusion is more sensitive than the T2 flare signal abnormalities, or many times it is. And sometimes you can have this cross cerebellar signal abnormalities, and they can be reversible. 43-year-old with hyperkinetic movement disorder. Here we see T1 intrinsic hyperintensity involving the putamen, caudate, as well as the pulvinar nucleus of the thalamus. There's associated susceptibility. This is a case of Farr's disease or syndrome. I'll explain the difference, but this often is actually asymptomatic, associated with calcium deposition, but it can progress to a movement disorder. But in more severe advanced cases, we see really marked symmetric calcification and T1 hyperintensity susceptibility of basal ganglia, but you also get involvement of the dentate nucleus, the cerebellum, as well as subcortical white matter. So Farr's disease is the primary cause of which is the familial deposition due to mutations, whereas Farr's syndrome is secondary and due to various endocrinopathies related to thyroid function. You can't really distinguish the two on imaging. It has to do with the clinical history. Brainstem involvement. Here we have a 62-year-old alcoholic with progressive weakness. We see really central increased T2 flare signal within the pons, as well as restricted diffusion. But interestingly, we sort of see sparing of the periphery of the pons. This is a case of central pontine myelinolysis, or osmotic demyelination syndrome, as it used to be called, associated with seizures. And this is classically associated with rapid correction of hyponatremia, causing damage to the myelin sheaths. So osmotic demyelination syndrome encompasses both this entity, which is central pontine myelinolysis, as well as extrapontine myelinolysis. And extrapontine involves other structures other than the pons. So sometimes, again, you get this central involvement of the pons. Sometimes you actually get this trident shape appearance, but it tends to spare the periphery of the pons. And this is an extrapontine manifestation involving other deep gray structures. Okay, this is actually a case I saw at Scripps recently that I thought was quite interesting. 50-year-old presenting with progressive dysarthria. Part of the history was that he had markedly elevated blood pressures. And he shows really diffuse edema within the pons extending into the cerebellum, even resulting in mild hydrocephalus. It's a little bit of a mystery case, but after looking through the history and figuring it out, we determined that the most likely cause was atypical atypical central posterior reversal encephalopathy due to the high blood pressure and dysregulation. So most commonly, PRES is associated with high blood pressures, but there's a lot of drugs and other causes that can result in this loss of regulation of the endothelial cell metabolism. Typically, PRES involves occipital and parietal lobes, cortical white matter, but this rare variant of PRES can cause involvement of the pons and edema, as sometimes involve deep gray nuclei as well. I think this is about my last case. A 22-year-old with recurrent dystonia and dysphagia. We see really diffuse involvement of all the deep gray matter structures extending into the midbrain here. There's a little bit of enhancement and restricted diffusion as well. This is a case of Wilson's disease due to a genetic mutation for copper metabolism. It's associated with intrinsic hyperintensity, but really involvement of all the deep gray structures. And the classic sign associated with this is the involvement of the midbrain with sort of edema surrounding the red nuclei. And this is coined the face of the giant panda sign. Okay, cerebellum, quick case, 83-year-old who was recently treated for C. diff and became rapidly comatose. And we see an involvement of the dentate nuclei in the cerebellum as well as the splenium of the corpus callosum. Patient was treated with C. diff, so this is actually a toxicity due to metronidazole or flagell.
There are other causes as well. But just to summarize, if your findings are bilateral and or symmetric, it's much more likely to be toxic or metabolic, less likely, it can be neurodegenerative in some situations, and very rare specific vascular entities, which I don't really have time to cover, can also cause bilateral symmetric involvement. Age and clinical presentation is important. If you can narrow it, sometimes you can narrow your differential based on what nuclei are involved or subregions of the thalamus. You can also sometimes narrow your differential based on other brain structures that are involved, cortex, white matter, brainstem. These are just a few more references for additional reading. And that's all I have. Thank you for inviting me, and happy to take questions by email or however. Yeah, thank you very much, Dr. Jeff Rudy. Thank you. Have a good day. Are there any questions in the audience? Okay, so do you hear me well, Dr. Rudy? Yes. Okay, thank you very much for very interesting presentation. So for the metabolic heart disease, the distribution pattern is very important, as you mentioned in the lecture. So, but it's not always the case that sometimes we have very complicated cases that is very difficult to make the diagnosis. So what is your strategy for such complicated case? For example, do you do the spectroscopy or any advanced like DTI or something like that? Thank you. Yeah, absolutely. Spectroscopy can be particularly important in children, in the pediatric realm, because certain types of genetic diseases are associated with certain spectroscopy patterns. Not so much in adults. There are some rare genetic mutations that occasionally, if it's as a very mystery diagnosis, that spectroscopy might be helpful, but most of the time it's not helpful in adults. And yeah, I mean, the biggest thing is I showed you a lot of classic cases here, but many times it's not entirely clear, and you kind of just have to do your best to at least suggest that it's a toxic metabolic, so that any of the possible underlying etiologies can be tested. Because again, some of these are etiologies that can be treated and reversed rapidly. So as long as you made the clinicians aware of the possible etiologies, at least the ones that can be reversible, that can be useful. Have you got any questions? So I have a question for you. You have shown a lot of cases, but it seems that the lesions seem to be not specific. Usually, the lesions concentrate in caudate, putamen, thalamus, cerebellum, etc. But can you see the image and you find that this is the lesion because of this substance? So, or you had to depend based on other laboratory tests? My question is, yeah, you understand? Yeah, absolutely. Yeah, I mean, I walked through some of the more kind of classic sites of involvement, but for example, I showed you multiple cases of involvement of the globus pallidus, carbon monoxide, cocaine, heroin. I think that the imaging patterns sometimes, some of the cases are very are almost diagnostic, hyperammonemic encephalopathy, and then other cases it kind of helps narrow it down. But again, you're probably going to be making your diagnosis most of the time from the clinical and laboratory history, and it's kind of the combination of the imaging, clinical, laboratory that's really necessary to really get the diagnosis most of the times. Okay, we have one question from the audience. Alo, xin có một câu hỏi chắc nhờ ban dịch thuật dịch dùm luôn. Là ở bên trẻ em bị hôn mê sau gây mê phẫu thuật
là tôi thường thấy cái tổn thương là tổn thương hạn chế khuếch tán của cái bó sợi chữ U dưới vỏ. Thì cái tổn thương này ông có gặp hay không? Và nếu là thật sự thì có một cái giải thích nào về cơ chế mà nó gây tổn thương là hạn chế khuếch tán cái bó sợi chữ U dưới vỏ ở những bệnh nhân hôn mê sau phẫu thuật hay là không? So we have a question from the audience that sometimes we see the restricted diffusion lesion at the subcortical youth fiber in children after operation. So do you see that often, and what is the etiology? Interesting. I personally have not seen that myself. I'm not trained in pediatric neuroradiology. I did some during my residency, but sorry, I don't know the exact etiology. Obviously, surgery is a big undertaking, so potentially it has something to do with the lack of oxygenation, or maybe more likely the medications used for anesthesia. But I'm not exactly sure. Any more questions, please? So maybe we move to another presentations. The next one is seizures imaging. The topic is seizure imaging from Professor Benjamin Fries from USA. Great. Please, please. Great. Thank you so much for having me. Apologies, we're having some technical issues with the camera, but I think you should be able to see my slides here momentarily. Okay. So seizure imaging, this is just a brief overview. It's not meant to be comprehensive, but rather provide a framework for understanding what kinds of lesions we can detect, and really appreciating the important role the radiologists have in helping patients in both terms of diagnosis and identifying lesions that can be treated by surgery or medication, or otherwise helping patients be sort of designated as those that may not benefit from surgery, and they can be helped in other ways, primarily via medication. So the context for recurrent seizure is crucial. And two things that we can rely on as radiologists that help guide our search for a lesion that might be causative are seizure semiology and EEG, or other similar methodologies. And that's because partial seizures are often those that are amenable to neuroimaging. And we can sometimes find an imaging correlate that's a plausible causative lesion for the patient's symptoms. Whereas in generalized seizures, tonic-clonic seizures, absence seizures, and related seizure types, imaging is often not helpful. Patients often undergo imaging, but they may not have any lesion that can be identified by imaging that can actually be intervened upon. So what do we mean by seizure semiology? Semiology is really just a fancy word meaning symptomatology, or what kinds of symptoms do patients experience during their seizures. And this is really, dates back historically a very long time. And it was understood fairly early on that different lesions that were causing seizures in different parts of the brain would typically produce symptoms that were distinct in terms of their onset or actual types of symptoms that the patient would experience. And this is a table just kind of outlining some of these. You can see that most of the lesions are found in the frontal or temporal lobes, and that's held up over time to be true and verified by many different means in terms of histology, pathology, neuroimaging. But there are some kind of distinct lesions that are a bit more specific, like patients who undergo affective symptoms during seizure, like fear, depression, anger, irritability. Those often localize the mesial temporal lobe, whereas other sensations like numbness can sometimes localize to more rare seizure generating locations like the parietal lobes.
But you can see there's a lot of overlap between these types of symptomatologies, and it's not very helpful to just know that the frontal or temporal lobes are involved. So we need to do something else. And over time, EEG was recognized to be an important localizing methodology to find an area in which the causative lesion may be located. And this is important because the EEG often dictates whether the things we see on neuroimaging are actually causative or incidental. Oftentimes we'll see incidental lesions that look like a good candidate, but they don't correlate with the EEG well, and it's felt that those are not likely to be causative. It's important because patients who have lesions resected at surgery that don't correlate with the EEG are much less likely to actually improve the patient's symptoms. And so the patients are subject to all the side effects of epilepsy surgery, but are still subject to their symptoms, which can sometimes actually be worsened by misguided surgery. And just as a side note, many other methodologies have been employed over time that provide somewhat similar information, but at potentially higher resolution, like surface EEG, actually placing electrodes on the brain surface, MEG or magnetoencephalography, which is a very specialized technique that's really only available in a few centers around the world, but can be very helpful in localizing lesions that are occult by other means. And depth electrodes can also be employed if there's some question about exactly where the potential lesion may be located. If there are multiple candidate lesions, or if lesions are thought to be located in particularly eloquent parts of the brain, depth electrodes can be employed to kind of narrow down the location in which surgery can be employed and hopefully minimize the amount of tissue that can be taken. So I'm going to talk a little bit about an algorithmic approach to seizure, and a huge kind of division between sets of patients in terms of their ages is very important. So in a child or young adult, all these lesions are potential seizure generators. So developmental lesions are a big one. Neoplasm, infection, inflammation, trauma, skull-based defects, all of these are potential etiologies. But in older adults, you really have to be very skeptical that a developmental lesion is the likely culprit. Particularly if the patients had care for epilepsy for some period of time, it's very unlikely that that's going to be determined to be the causative lesion for a patient who develops seizures later in life, or who's had seizures for quite a bit of time and an extensive workup that hasn't found anything yet. So this is a big division, so older versus younger patients. If a 60-year-old patient develops seizures and comes to you, developmental lesions are very unlikely to be involved. So what do we do as neuroradiologists, radiologists to find these lesions? One important thing is to tailor your imaging protocol. So the high resolution sequences that are aimed at finding subtle structural lesions can be very high yield in young onset seizure patients. So developmental lesions like neuronal migration anomalies, focal cortical dysplasias, lesions like that can be found using high resolution techniques like volumetric T1 imaging, T1 weighted imaging, or T2 flare weighted imaging. But sequences like this are very low yield in older adults with late onset seizures who are much more likely to have something like a traumatic or neoplastic etiology that's causing their symptoms. So what kinds of lesions are we talking about when we say developmental lesions? These could include focal cortical dysplasias, gray matter heterotopias, polymicrogyrias, and related disorders. There's a huge set of somewhat rare and obscure lesions that can be related to genetic syndromes and developmental abnormalities, which we don't have time to talk about, but these are some of the main lesions that you can consider when you're thinking about this subset of epilepsy generators. So here's an example of a patient who had actually two lesions that were potentially causative. One is polymicrogyria, which is a little bit hard to appreciate, but there's just kind of an abnormal fold pattern of the temporal lobe you can see here. As compared to the contralateral side, you don't see these large gyri and deep sulci. Instead, you have a kind of an undulating pattern of smaller gyri.
which is abnormal. This patient also had a subependymal heterotopia, which you can see here. So you see gray matter signal in a region of white matter, which is due to a neuronal migration anomaly. This patient had a multifocal heterotopia, which is not very common, but does occur. Here in the parietal lobes, you can see that in this region of normal subcortical white matter, we see T1 hypointense bands of tissue, which is due to the presence of multifocal heterotopia involving both of the parietal lobes. One of the most common lesions in the subset, and there's some discussion or controversy about what the actual etiology for this is, but we have seen it often. Mesiotemporal sclerosis is scarring or sclerosis of the mesiotemporal lobes, particularly the hippocampus, and the underlying cause of this is unclear. There's probably some sort of inflammatory reaction that happens, which causes sclerosis over time. And it's also possible that seizure activity itself can cause some sort of excitotoxic lesion to occur in these locations, leading to abnormal T2 signal in the right hippocampus here, as you can see, compared to the left. Here's an example of a focal cortical dysplasia. And these can be very, very subtle. So you can see there's some increased T2 signal here, a bit of blurring of the normal laminar architecture, which you may have to take my word for. But if you compare it to this cortical ribbon here, you can see this ribbon is a bit more T2 hyperintense, and the laminar appearance here is not as well seen here. So sometimes all you see is some subtle blurring of the cortex. If you see that in a patient with seizure, then you have to strongly consider the presence of this lesion. This is a type 2 lesion. There's been multiple categorizations of focal cortical dysplasias, but basically the underlying idea behind these categorizations is the same. There's some abnormal development of the cortical ribbon in these locations, which can lead to aberrant circuitry and ultimately seizure generation. Neoplasms can cause seizure. This is a classic cystin nodule type neoplasm that you can see in younger patients, particularly. This is a ganglioglioma. Other lesions in this category like DNETs, PXAs are considerations too. If these occur in the right location, then they can be seizure generators. And this is helpful to see these because these can often be resected with good result. So moving on to another subset of lesions, infection and inflammation can often cause seizures. This is a case of HSV encephalitis. So you can see kind of an exuberant inflammatory reaction in the insula and medial temporal lobe here. It's evidenced by kind of very extensive T2 flare hyperintensity. It's important to consider this lesion because this is very treatable with widely available antiviral drugs. Sometimes this can start as a very subtle lesion in the medial temporal lobe. And even in those subtle cases, seizure can be one of the presenting symptoms. So if you're considering this at all, it's important to suggest it because this is a very treatable lesion compared to some of these others. This is a case of anti-LGI1 encephalitis. You can see here bilateral T2 flare hyperintensity in the hippocampi medial temporal lobes. This is the second most common autoimmune encephalitis that affects these locations after anti-NMDA receptor encephalitis. It's not entirely clear what the underlying etiology of this is in terms of its pathophysiology, but it causes some sort of inflammatory reaction in these locations, which ultimately leads to seizure generation. Anti-MDA receptor encephalitis can also have a similar appearance. Its pathophysiology is a little better understood because in those cases, antibodies directly interfere with excitotoxic synapses, which can therefore directly cause abnormal electrical activity and ultimately seizure propagation. Trauma is another common cause of seizure. Here's a left frontal gunshot wound
some extensive encephalomalacia. Like I said, the frontal and temporal lobes are the most common locations for seizure generators. So anytime there's significant trauma in either of those locations, that can be enough to cause epilepsy, even intractable epilepsy. And it's interesting in these cases because sometimes surgeons will intervene, try to resect this abnormal tissue, but the seizures persist, and it's thought there's probably some significant synaptic remodeling that happens that leads to circuitry that's abnormal away from the area of the inciting trauma, which is difficult to understand and they're difficult to treat. Something we don't think about as often are skull-based defects, but this is another very treatable lesion, which can be completely curative if it's identified in some patients. So here you can see meningoencephalocele along the floor of the left middle cranial fossa. So you can see these areas of T2 hyperintensity just inferior to the calvarium in this location. And these are little outpouchings of intracranial material, which can either be just dura, CSF, or it can actually include the brain as well. Either way, it can be a seizure generator. And these are often overlooked, sometimes for years. I've actually seen a patient who was in their 60s, probably had this for quite a bit of time, but was ultimately missed or misdiagnosed over many years. And eventually the patient was found to have this, and they underwent skull-based surgery, a resection of the abnormal tissue in this location, were completely cured about a week later. So what's the future of seizure imaging? One major kind of avenue of seizure imaging research is using ultra high field MRI, primarily 7 Tesla MRI, which is now entering clinical application in some locations. And this really is useful for identifying lesions that are either invisible at conventional imaging, either at 1.5 or 3 Tesla, or so subtle that they can't ever be confidently called. And so this is revolutionary in some ways, but in other ways, it's really just kind of clarifying extremely subtle lesions that are still difficult to see at 7T. So here's an example of periventricular nodular heterotopia on this arrow here, which is nearly invisible at 3T. You can never call this confidently. Even if you had an EEG or depth electro in this location, I think you'd be very hard pressed to say this is a causative lesion. At 7T, it's more reliably seen, and you could potentially call this abnormal, but still very, very subtle, still very difficult to say confidently this is a seizure generator. But there are other sequences that are being developed at 7T which are helpful, like double inversion imaging, types of susceptibility weighted imaging, which may have more promise. So just to kind of wrap up, Jeff talked about this a little bit. He had a great case of seizure activity. I'm going to show a case that's somewhat similar, a little bit more dramatic than that case, which shows some extensive restricted diffusion of the left cerebral hemisphere, including the thalamus. And this is in a patient, 53, with right hemiparesis and gaze preference. He turned out to have non-convulsive status epilepticus, which is a little bit more difficult to diagnose. But when you see this pattern in a patient with an EEG that's suggestive of non-convulsive status, or a patient with truly overt status on clinical exam, then you have to consider this as seizure activity. And Jeff mentioned this too. There's frequently pulvinar activity, pulvinar abnormalities in these patients. And the question is, why is that? So it's just a little bit of interesting systems neuroscience to consider. The pulvinar is an integrator of a huge number of layer 5 cortical neuronal inputs. So you have all these layer 5 projection neurons all synapsing on pulvinar neurons, and they receive such a strong excitatory drive from these layer 5 neurons that this nucleus is particularly subject to having all the abnormalities of the cortex that are feeding into it. And so any cortical projection that's going to pulvinar that's abnormal, firing abnormally, will show up in the pulvinar as restricted diffusion due to similar mechanisms. So these are just some concepts to remember. Context is crucial.
We want to find causative lesions, not incidental lesions. There's myriad causes of seizure, but very unlikely to be developmental in older patients. So you really need to think about what are potential lesions in terms of the patient's age. Like we've seen, subtle structural lesions can have disproportionately large effects compared to other diseases. So many other diseases won't be manifest by something that's a millimeter in size, but in epilepsy, that's not necessarily the case. Like I showed you that very subtle nodular heterotopia 7T, that's all that patient had, but that was causing all of their symptoms. And like in this last case, seizure activity can sometimes account for very dramatic imaging findings without other obvious causes. So if you're seeing a activity like this, findings like this in a hospitalized patient, you should always consider a seizure as a potential etiology. So I'd just like to thank the organizers of this conference. I'll take any questions. Thank you very much, Dr. Fries, about your very interesting and clear presentation. I have a question for you. Sure. What is your experience about arterial spin labeling perfusion in localization of epileptic foci? For ASL perfusion? Yeah, I think Yes. ASL perfusion can be very helpful adjunct. Particularly in some cases, you may not see any other findings on conventional imaging, but you can sometimes see ASL abnormalities, kind of like in that case, last case I showed, where there's a lot of DWI effects. You can sometimes see ASL effects in a similar distribution. So that can clue you in. I think it's an area that's under now being appreciated as being much more helpful in some of these more difficult to diagnose diseases. I think in migraine too, you can sometimes see patients with migraine with only ASL findings, but nothing else. So sometimes that single sequence can make your diagnosis for you. Thank you. Thank you very much. I have a question for you. That Sure. in your lecture, you did mention about the mesial temporal sclerosis, and in clinical setting, we usually see the mild signal increase in the hippocampal region without any ECG abnormality. So what is your strategy? Is there any criteria for the mesial temporal sclerosis on MRI and any tips for it? Thank you. Criteria for calling mesial temporal sclerosis. I think it's, you can call it, I think, anytime you see a signal abnormality that's asymmetric, but whether it's causative or not can be very difficult to determine. Sometimes you can see patients with EEGs that localize to the contralateral side, mesial temporal sclerosis on the side that's seemingly not the generating side. That's very confusing. And I think the problem is that there's probably primary causes of mesial temporal sclerosis that actually are seizure generators, but they can also be secondary causes where excitotoxicity actually due to seizure generation at another focus can actually cause that phenomenon. And so I think that goes back to the context. You really have to try to localize by other means where the potential causative lesion might be. So it can be very difficult sometimes. Any question from the audience? Cho hỏi một câu là trong cái động kinh đó, khi mà chụp MRI não động kinh ở trẻ em thì thông thường tôi hay thấy cái tổn thương là lớn cái amidan thái dương. Nó hai cái là một cái big amidan, temporal amidan và một cái là loạn sản amidan thái dương. Thì hai cái tổn thương đó nó có gây ra động kinh hay là không? Tại vì những bệnh nhân động kinh thì hay gặp hai cái loại tổn thương đó. There is one question from the audience. So on the children, if you find the temporal amidal lesions and also dysplasia from the temporal amidal, so can you find any difference in the images?
So if you have, sorry, what, could you repeat the question? My question is that in the children with the seizures, I do the MRI and I see two lesions. The first one is the big temporal abdomen, and the second one is the temporal abdomen dysplasia. We can say it's the cause of the seizure or not? Oh yeah, yeah. That's the whole question. I think it can be very difficult. We can't. I think you have to be very careful about calling anything definitively a seizure generator without complementary information. And so sometimes there can be two lesions that are involved. It's definitely impossible. But I think you should probably just suggest that they're candidate lesions and then correlate with the seizure semiology and the EEG. And I think in these cases where it's not entirely clear, going to some more invasive means like depth electrodes or ECOG can be helpful in narrowing it down, because the danger is that one is that you resect a lesion that's not causative, and then you need to resect a second lesion, or you resect two lesions that have nothing to do with the seizures at all. And so I think in these cases, you should really suggest candidates, but you need to kind of integrate all the other information to, come to a conclusion with the surgeon as to whether these should be resected or not. I have a last questions. When you find the epilepsy lesions locations, so is it enough for you to do the operation, or you have to use another diagnostic modalities such as EEG or MBG? Yeah, I think it's always helpful to have as many other diagnostic modalities as possible on board. So if you have EEG, MEG, that's helpful. If you have depth electrodes, ECOG, all that information together ideally should point to a single source, and that's that should be resected. There's a lot of data on epilepsy surgery, which shows that resecting lesions based only on one modality, whether it's EEG, imaging, any of those really, is much less successful than integrating all the information and resecting lesions that have a high probability of being causative by more than one modality. But it's very difficult in some cases. And you don't use a functional MRI? Yeah, functional MRI can be very helpful too. It can be helpful both in terms of identifying lesion. I didn't really have time to get into that, but fMRI and PET can also be helpful in identifying a lesion. fMRI can also be helpful in mapping tracts that need to be protected during surgery. And now I think kind of the next generation of fMRI or DTI is actually mapping the circuitry at a much higher resolution. And that actually may be helpful in terms of identifying lesions, because now we can not only identify lesions that are seen on typical structural imaging, but also abnormal circuitry that can be seen by DTI or fMRI. And so that's kind of another complementary modality that in the years to come will be helpful in guiding treatment as well. Thank you very much. Great, Thank you very much. So I think we are behind the schedule, so we move to the next speaker. So I would like to introduce Dr. Mark Hemier from Lyon with a lecture on the new update of the 2021 WHO classification of the CNS tumor. So please. Okay, thank you very much. I would like to thank Professor Tong, Professor Wudong Lu for their invitation. Now I will tell you about the Bible of neuropathologists, of course. There's a new version released in 2021. You know that the diagnosis of CNS tumors is historically based on histopathological features.
However, patients with a similar histological findings can have different clinical outcomes and treatment responses due to different molecular and genetic characteristics of a tumor. There are now many molecular markers like IDH, TERT, and so on, now available and integrated into the diagnosis of CNS tumors, and are used to guide the prognosis and treatment of patients. And also new techniques like DNA methylation profiling allows the identification of new tumor types. So this classification is available as a printed version or online. The tumors are classified according to their cell of origin and their location, like this. And there are many subtypes. There are 120 tumor types and many subtypes. The main changes compared with the previous classification are the emphasis on molecular data. Now they are integrated in the diagnosis. Some names have changed. Tumor grades are given in Arabic instead of Roman numbers. The grade of some tumors has changed. For example, myxopapillary ependymoma of Coda equina, now grade 2 instead of 1 before. And several new tumor types have been introduced. There are 22 new tumor types, mainly gliomas, glioneuronal tumors, and ependymomas. So what about the role of imaging and radiologists in this classification? It is not a radiology classification, it is a neuropathological classification. And imaging criteria are usually not essential for diagnosis and grading. However, radiologists are on the front line when tumor is discovered, and they are often asked by a patient or a clinician to provide diagnosis and prognostic advice. Some tumor types have a pathognomic radiologic presentation. However, radiologists should know that sometimes imaging is misleading. You can say it's a grade 2 tumor, although it's a grade 4 tumor. Advanced molecular and genetic testing used in this classification is not available everywhere and is cost expensive. And there are now growing data about radiologic pathologic correlation, including molecular and genetic biomarkers with impact on diagnosis, prognosis, and treatment. I will mainly focus on the gliomas and the glioneuronal tumors due to time. Glioma are classified in adult type diffuse gliomas, pediatric type diffuse low-grade gliomas, pediatric type diffuse high-grade gliomas. In adults, there are 3 kinds of adult type diffuse gliomas. There are astrocytoma, IDH mutant, oligodendroglioma, IDH mutant and 1p19q codelated, and glioblastoma, IDH wild type. So tumors that were previously classified as diffuse astrocytomas, grade 2, for example, are now classified as grade 4 glioblastomas. And the term glioblastoma is no longer used in IDH mutant gliomas and is replaced by the term IDH mutant grade 4 astrocytoma. So you know these images. On the left, an oligodendroglioma, a large frontal tumor with huge calcifications and contrast enhancements. It's quite evocative of diagnosis. In the middle, you have glioblastomas with,
butterfly-shaped lesion of a corpus callosum and frontal lobes. And here, multifocal glioblastoma with necrosis and peripheral advancement of lesions. On the right, it is more difficult. You have what is looking like a diffuse astrocytoma, well-circumscribed lesion, not enhancing, well-defined. This can be a low-grade glioma, but it also can be a glioblastoma. Advanced sequences can help for diagnosis. Here you have a slight increase of cerebral blood volume on perfusion imaging. On that spectroscopy, you have increased choline and choline to NAA ratio. So how accurate is imaging for a diagnosis of adult diffuse gliomas? What do you think about this patient? There's a small intra-axial lesion without necrosis, without enhancement. Maybe we would say it's a low-grade glioma. However, 2 months later, necrosis appears, the lesion has increased, and there is contrast enhancement. It was a glioblastoma, IDH wide at pathology. So there is a growing interest to try to find imaging criteria to distinguish between IDH wild lesions that are usually glioblastomas and IDH mutant lesions that are usually astrocytomas with better prognosis. Even if they are sometimes grade 4, they are better than glioblastomas. So there are findings that we can see on conventional imaging and some on advanced imaging. IDH wild have poor prognosis, often midline involvement, multifocal lesions, heterogeneous signal, contrast enhancement, ill-defined borders, often areas of low ADC and high CBV. In ADH mutant, astrocytomas or oligo, you can have a sign which is a T2 flare mismatch. I will show you that. The T2 flare mismatch is of a better prognosis. The lesion is hyperintense on T2, but hyperintense on T2 flare. This is usually associated with ADH mutant astrocytomas of better prognosis. However, it's not constant, only 50% of the lesions, and it's not so specific as it is stated here. Another sign on conventional imaging for IDH wild poor prognosis glioblastomas is the infiltration of the cortex, ill-defined juliform infiltration of the cortex at T2 flare. So here you have T2 flare mismatch, which is a good prognosis. Here, no T2 flare mismatch and cortical juliform involvement. Another sign that can help distinguishing between IDH wild or not lesions is presence of 2-hydroxyglutarate peak at spectroscopy. It is not routinely used because this peak is often masked on by other peaks. You have to have you need a special post-treatment to see that. When you have this peak, 2-hydroxyglutarate, it's IDH mutant lesions of better prognosis. Now, pediatric type diffuse gliomas. You have low-grade gliomas and high-grade gliomas.
Unfortunately, most of them are high-grade gliomas. And as for adult lesions, there is emphasis on molecular biomarkers like MAPK and H3K27. Gliomas with this mutation, they have poor prognosis. And are often on the midline in children, either in the brainstem or in the thalamus. Well, sometimes you have diffuse gliomas, pathologically diffuse gliomas, which are circumscribed lesions at imaging and have a better prognosis. It's uncommon lesions like non-geocentric glioma, plenty, which is a very uncommon small lesion of young people. Here you have high-grade gliomas in children, diffuse high-grade gliomas with H3K27 mutation of poor prognosis. This one involving the brainstem, and this one the thalamus. Very poor prognosis in both cases. Like in adults, sometimes low-grade imaging can be misleading. You can think it's a low-grade glioma, this lesion, without enhancement, without necrosis. However, it can be a glioblastoma. And the pathologic analysis with molecular diagnosis will make the final diagnosis. Fortunately, there are some circumscribed astrocytic gliomas, which are usually of better prognosis, more frequent in children, but can also be seen in adults. Most frequent is pilocytic astrocytoma of the cerebellum. Like this. This is a classical presentation with a nodule and a cyst in the cerebellum. However, this aspect is present only in 2/3 of the cases, and sometimes you have a more atypical presentation, purely cystic, purely solid, small cysts. And in these cases, advanced imaging like diffusion with ADC, perfusion, and spectroscopy can be helpful to differentiate between pilocytic astrocytoma and the medioblastoma, for example. ADC is especially valuable to distinguish between benign lesions like pilocytic astrocytoma with high ADC, like here, and medulloblastomas, where ADC is very lower. These are circumscribed astrocytomas, astroblastoma, which is uncommon, well-circumscribed heterogeneous lesion with enhancement, often in the frontal lobes. Pleomorphic astrocytoma, which usually gives focal epilepsies in children, and chordoid glioma, previously called of a third ventricle. Now you don't have to say it's third ventricle because they always are in the third ventricle, a nodule that enhances at the base of a third ventricle. Now, glioneuronal and neuronal tumors, there are lots of subtypes. It's sometimes difficult to differentiate between them. They often give epilepsies, mainly children and young adults. There are 3 new kinds of tumors in this group, and some of them can be recognized by imaging. This one is very uncommon, but MVNT should be known by radiologists. It's easy to diagnose. You have several small cysts, a group of small cysts in the subcortical region, usually sparing the cortex, usually without enhancement and no mass effect.
and you have to distinguish it from a more known from radiologists, DNET, which are also small lesion, but also involve the cortex. You can have small cysts, but it involves the cortex. DNET usually give epilepsies. MVNT are usually asymptomatic if sometimes there is epilepsy. Another kind which can be recognized is MGNT, myxoid glioneural tumor, which are usually small tumors near the ventricles on the corpus callosum of the septum lucidum. They have hypointense at the center at T2 flare. Sometimes there are multifocal lesions in the ventricles. Prognosis is usually quite good. This is very common. Ependymoma, their name have changed. They are now classified as a supratentorial, posterior fossa, spinal lesions, and they're also classified according to molecular biomarkers, these ones, with different prognostic and therapeutic implications. However, the imaging is quite not specific about the subtypes, molecular subtypes yet. Here you have supratentorial ependymomas, posterior fossa ependymomas, and spinal cord, and caudate pinna. So imaging is sometimes not specific. How can we do to improve MRI pathologic correlation? Advanced MRI sequence can be useful, especially diffusion with ADC, perfusion with CBV, permeability maps may be sometimes useful, and spectroscopy, like assessing the presence of 2-hydroxyglutarate, for example, in astrocytomas. And in the future, radiomics shows promising results in the differentiation between tumor types and subtypes. It helps to characterize subtypes of tumors with good results for differentiation with IDH mutation, TRT, MGMT, for example. However, it's not yet the routine, and we have few available data with a new classification. In conclusion, you have to know this new classification, which is somewhat complex. There is emphasis on molecular biomarkers. Radiologists should be careful when trying to grade diffuse gliomas, and radiologic pathologic correlation may be helped in the future by the application of radiomics. Thank you for your attention. Thank you very much for your presentations. Have you got any question from the audience? So I have a question. In your presentation, you mentioned that there are 4 steps for the diagnosis. The first one is to make a diagnosis, it is tumor, malignant or benign. The second one is grading. The third one is tumor marker. And maybe after that, after operation, you do DNA methylation profiling. So what should you do when there is a conflict between in the diagnosis between 3 first steps? Grading diffuse gliomas is not very good with imaging. You can have a high-grade glioma or glioblastoma without necrosis or neoangiogenesis, ICBV. It's the same at histology. Now you don't need to have the previously used criteria of necrosis and microvascular proliferation to say it's a high-grade lesion.
when there is a discrepancy between radiology and histology, histology is the gold standard. Sometimes, however, the biopsy is not performed on the right place, so you have to be critical. Okay, thank you very much. Any other questions? Okay, thank you very much. Bây giờ chúng ta còn 3 báo cáo nữa của các cái báo cáo viên người Việt Nam. Thì bây giờ có 2 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là chúng ta vẫn giữ cái thời gian là 10 phút cho mỗi báo cáo và các quý đồng nghiệp ở đây là sẽ ngồi nghe kéo dài. Đấy là một lựa chọn. Lựa chọn thứ hai là các cái báo cáo sẽ rút ngắn lại trong vòng độ 5 phút và các báo cáo viên thì sẽ trình bày những cái nét chính nhất của cái báo cáo đó. Thì chắc là khán giả cũng như tức là khán phòng cũng như là các thầy ở đây thì quyết định cái phương pháp thì là tiện nhất ạ. Xin ý kiến của thầy Thông về việc này ạ. Vâng ạ. Tức là kéo dài hay là vâng. Cứ kéo dài chút được tại vì chưa còn nhiều thời gian ấy. Dạ vâng ạ. Thế thì chúng ta cũng trên tinh thần là kết hợp cả 2 phương pháp nhé. Một là chúng ta rút ngắn trong cái phạm vi có thể, tuy nhiên thì chúng ta cũng không quá vội vàng. Thì sau đây thì chúng ta mời bác sĩ tiến sĩ Nguyễn Minh Đức của Đại học Y Phạm Ngọc Thạch báo cáo với nội dung là các kỹ thuật cộng hưởng từ tiên tiến trong đánh giá u não. Vâng, xin mời tiến sĩ Nguyễn Minh Đức ạ. Kính chào thầy chủ tịch, kính thưa chủ tọa đàn và toàn bộ hội nghị. Thì vừa rồi chúng ta cũng được nghe bài báo cáo của Dr. Hebier về vấn đề u não. U não là một trong những các cái bệnh lý rất là khó, rất là nhiều phân loại. Và hiện tại thì cũng như chúng ta cũng thấy là ông Hebier cũng nói là cộng hưởng từ thường quy có một cái vai trò tương đối là hạn chế trong việc đánh giá u não. Trong bài tổng quan này thì xin phép được giới thiệu những cái tiến bộ hiện tại trong việc đánh giá u não. Xin phép được lướt qua. Những cái cộng hưởng từ mà tiên tiến hiện nay gồm có cộng hưởng từ khuếch tán kinh điển, cộng hưởng từ theo mô hình intravoxel incoherent motion hay còn gọi là chuyển động hai mô hình trong cùng điểm ảnh. Chúng ta có cộng hưởng từ corticosis cũng dựa trên diffusion. Chúng ta có biểu đồ histogram, chúng ta có bó sợi thần kinh, chúng ta có tưới máu bán định lượng tính thấm và tự thân. Chúng ta có cộng hưởng từ phổ, chúng ta có radio mix, chúng ta có radio genomic, chúng ta có machine learning và deep learning và AI. Cộng hưởng từ theo mô hình kinh điển thì chủ yếu chúng ta cũng đã biết rồi là đánh giá các chỉ số khuếch tán biểu kiến lớn, trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất và độ lệch chuẩn. Đối với cái cộng hưởng từ khuếch tán, nếu mà theo cái chúng ta lưu ý khuếch tán theo mô hình thông thường, tức là chúng ta đánh giá tuyến tính thì chúng ta không đánh giá được cái hiệu ứng intravoxel incoherent motion và hiệu ứng corticosis. Hiệu ứng intravoxel incoherent motion chúng ta phải lưu ý là có rất là nhiều p-value ở dưới 200 vì trong cái chuyển động của diffusion nó có chuyển động của tưới máu ở trong các cái phân tử nước trong các vi tuần hoàn, nó bị chồng lấp lên cái ADC thực tế, cho nên Dennis Levy Hăng mới phát biểu rằng là năm 1985 là ông ấy là mô tả cái diffusion, năm 1986 ông ấy mô tả cái hiệu ứng này. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với corticosis thì thông thường là trên 1000 là có hiệu ứng corticosis và tốt nhất là từ 1500 trở lên nó sẽ có cái hiện tượng này. Thứ nhất là đối với mô hình intravoxel incoherent motion nó sẽ cung cấp thêm cho chúng ta những cái thông tin về cả tưới máu trong mô hình diffusion. Thứ hai là chúng ta sẽ đánh giá được chỉ số ADC mà trong cái này người ta gọi là D, tức là diffusivity, tức là khuếch tán thực. Thì chúng ta lưu ý nó cũng giống như ADC nhưng mà nó được tính được thêm cả cái tưới máu không cần thuốc. Thứ ba là corticosis. Corticosis là cái trên 1000
có hiệu ứng này. Thì cái hiện tượng mà mô mà chúng ta cũng biết là trên 1000, nếu mà mô càng đặc thì cái chỉ số K này nó càng tăng rất là đáng kể, và cái chỉ số K này nó đặc hiệu rất tốt cho cả cái bệnh nhân ung bướu, không phải chỉ có riêng sọ não mà cũng có thể rất là đặc hiệu cho các cái về vú, về tiền liệt tuyến vân vân. Hiện tượng cortosis tức là đỉnh mà nó càng cao càng nhọn thì cortosis nó sẽ rất là lớn. Còn trong thường nếu mà chúng ta lưu ý một cái mô u nó có thể lỏng đặc và nó bị hoại tử vân vân, nếu mà nó dạt ở đây tạm gọi là trung vị không, hướng về đây là 50, dương 50 và hướng đây là âm 50, thì nếu như nó bị hoại tử quá có thể nó âm, mà nó có thể nếu mà nó quá đặc thuần nhất thì nó có thể nó nhọn như thế này. Còn nếu mà nó lỏng hơn hoặc là nó có một cái tính chất hỗn hợp hơn thì có thể cái tính chất của nó, cái độ lệch của nó sẽ lệch về cái hướng dương 50. Ở đây thì chúng ta có những cái cách phân tích ADC. ADC là chúng ta có thể phân tích cái bản đồ ADC theo hướng histogram để chúng ta tính các cái chỉ số skew và cortosis rất là đơn giản. Và những cái phần mềm này là được phát triển cũng free, không có mất phí, và chúng ta có thể lên mạng, chúng ta có thể download về và chúng ta có thể load cái file dacom và chúng ta có thể phân tích và chúng ta có thể nghiên cứu, không có mất thời gian. Chỉ cần chúng ta chụp đúng là chúng ta sẽ có thể sử dụng được, không có mất phí ạ. Đối với cộng hưởng từ khuếch tán bó sợi thần kinh thì là DTI là chúng ta chủ lực nhất, là chúng ta cũng đã có rất là nhiều nghiên cứu trong nước rồi, thì chủ yếu đánh giá cái chỉ số khuếch tán bất đẳng hướng FA và chỉ số khuếch tán trung bình. Chỉ số khuếch tán trung bình này cũng tạm tương đương với lại cái chỉ số ADC, còn cái chỉ số FA này là một cái chỉ số đặc thù khác đối với chuyển động của cái bó sợi thần kinh. Thì chúng ta cũng có phần mềm của hãng cũng như cũng có phần mềm free trên mạng, các bạn cũng có thể download về và sử dụng. Cộng hưởng từ phổ thì chủ lực nhất là chúng ta sẽ có 3 loại xung chính là với 3 TE khác nhau là TE 35 mJ, TE 144 và TE 288. Đối với TE 35 thì đỉnh phổ rất nhiều nhưng mà không đặc hiệu. Đối với TE mà 144 là mức độ trung bình, thường cả thế giới thường hay sử dụng nhất, thì thông thường chủ lực nhất là phân tích 3 đỉnh là choline, creatine và N-acetyl aspartate, tức là choline là chất chuyển hóa của màng tế bào đặc hiệu cho phân bào, và N-acetyl aspartate là chất chuyển hóa nội tại của tế bào thần kinh. Chúng ta sẽ theo dõi các đỉnh này và lập tỷ số là chúng ta cũng sẽ biết được cái giá trị của cái quá trình chuyển hóa tế bào thần kinh ở nơi đó. Đối với tưới máu tự thân thì là một cái lĩnh vực hiện nay cũng đang ứng dụng nhiều trong các, đặc biệt đánh giá trong nhồi máu não, và gần đây cũng có đánh giá trong u não, thì chúng ta sẽ mở thanh trắng labeling để chúng ta đánh giá các yếu tố di chuyển qua động mạch cảnh, di chuyển vào vùng não. Nếu mà các yếu tố được đánh dấu này tập trung nhiều ở vùng tổn thương u não thì nó sẽ thường là nó tăng tưới máu. Và nếu mà cái tưới máu tự thân này là thể loại 3 chiều thì chúng ta tính được chỉ số CPF qua một công thức toán học. Còn nếu mà đối với 2 chiều thì chúng ta chỉ có mang tính chất định tính. Đối với tưới máu bán định lượng thì là một cái chuỗi xung T1 multidynamic, tức là nó có nhiều cái shot hình, thì chúng ta sẽ tính được các cái chỉ số tưới máu cũng thuận tiện. Chúng ta hầu như các máy đều có T1 và multidynamic hết, chúng ta chỉ cần chỉnh cái series đó. Nếu các cái software đó đã có sẵn trong máy thì chúng ta có thể phân tích, còn nếu không chúng ta cũng có thể dựa trên các cái phần mềm free từ Nhật Bản hoặc Hàn Quốc thì chúng ta cũng có thể load cái file dacom đó và chúng ta phân tích, nó cũng ra rất là nhiều các cái thông tin cần thiết cho quá trình chúng ta đánh giá và nghiên cứu. Đối với tính thấm thì chúng ta sẽ tính được các cái chỉ số liên quan đến khác biệt là liên quan tới K-shrunk và K-shrunk. K-shrunk là chỉ số tốt nhất trong đánh giá tính thấm, đặc biệt là theo dõi liệu ứng ức chế tăng sinh mạch liên quan đến cả sọ não, vú vân vân. Thì các cái hiệu ứng đánh giá K-shrunk này rất là tốt, vừa để phân độ và cũng là vừa để phân loại. Radiomics thì phân tích giống như ông ấy cũng có nói là radiomics là rất là quan trọng, bởi vì chúng ta sẽ combine hết tất cả các thông tin liên quan đến shape, tức là hình ảnh, tín hiệu cũng như phân bố cấu trúc. Thì cái này rất là đơn giản, nó cũng có những cái phần mềm cũng hoàn toàn miễn phí ở trên mạng. Chúng ta cần phải chụp xong thì chúng ta sẽ vẽ cái shape là cái khối đó như thế nào, hình khối như thế nào, và đồng thời chúng ta sẽ
phân tích tín hiệu, vân vân, thì tự động phần mềm nó sẽ load vào và nó sẽ mã hóa ra một cái dạng như thế này. Chúng tôi tạm gọi là texture đi, thì gọi là phân tích cấu trúc. Và nếu như trên thế giới thì cái quá trình tương hợp giữa khoa mô bệnh học và sinh học phân tử kết hợp luôn với khoa chẩn đoán hình ảnh mạnh đồng thời tương đương thì nó trở thành gọi là radiogenomics. Bởi vì cái kết hợp này là kết hợp phân tích cả micro X-ray, microarray gen và cũng như phân tích gen, thì cái khối đó nó tương hợp với khối hình ảnh và nó mã hóa thành giống như là những cái phân tích cấu trúc, và theo dõi cho bệnh nhân thì rất là chính xác và có thể là theo dõi tiên lượng lâu dài và cũng như cái chiến lược điều trị. Về phía machine learning và deep learning thì đối với machine learning và deep learning nó chỉ khác nhau ở một chỗ là khi chúng ta đưa cái hình ảnh vào thì cái dạng feature extraction này nó giống như là radio mix rồi, nhưng mà cái này là quá trình này là người làm. Sau đó bắt đầu từ cái giai đoạn classification dựa trên các cái phân tích này là các thuật toán của máy, và testing data, training data này thuộc về máy làm. Thì hai cái này thì chúng ta lưu ý là hoàn toàn là, còn đối với deep learning thì cái đoạn này là cũng máy làm luôn. Và cuối cùng là AI là trí tuệ nhân tạo, thì chúng ta cũng biết rồi, AI là đã đạt tới thành tựu cuối cùng, tức là khi đưa input data vào thì nó đưa ra các mối quan hệ nhân quả, nó phân tích được liền và nó trả lời kết quả đó là cái loại gì cho chúng ta. Dạ. Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Đức. Thì có thể nói rằng là bác sĩ Đức là người mà áp dụng rất là nhiều các kỹ thuật cộng hưởng từ tiên tiến trong chẩn đoán u não. Và có thể nói là trong cái luận án của tiến sĩ Nguyễn Minh Đức ấy, thì đã đăng được 10 bài báo quốc tế, trong đó có 4 bài báo là quy 1, thì là rất là có ý nghĩa. Tuy nhiên thì một câu hỏi được đặt ra ở đây là mình kết hợp các cái kỹ thuật cộng hưởng từ tiên tiến đó đến mức nào để phục vụ cho điều trị. Chứ còn chúng ta mà chụp thì có thể 5, 7 hoặc là 10 xung nhưng mà chúng ta vẫn chưa đưa được cái chẩn đoán cuối cùng, mà điều quan trọng là vẫn cứ phải phẫu thuật, và khi phẫu thuật lấy tổ chức đấy ra xét nghiệm thì mới là cái kết quả gọi là cuối cùng. Thế thì cũng xin bác sĩ Nguyễn Minh Đức giải thích thêm về cái việc là chiến thuật kết hợp các kỹ thuật cộng hưởng từ tiên tiến này đến đâu để đưa ra một cái chẩn đoán có ý nghĩa nhất cho lâm sàng. Vâng. Dạ, kính thưa chủ tọa đàn, kính thưa phó giáo sư Khánh, kính thưa thầy giáo sư chủ tịch và các bạn đồng nghiệp. Thứ nhất là trước đây thì dưới áp lực của thời gian thì chúng ta cũng biết rồi đó, một bệnh nhân chụp thì cũng chỉ có một cái giới hạn là từ 10 chắc độ 12 đến 15 phút trở lại thôi. Còn cái quá trình mà chúng ta đánh giá giống như một cái protocol giống như của ông Hemier thì gần như là phải bổ sung thêm các cái xung nâng cao. Thứ nhất là về cái giá trị là chúng ta hiện tại thì gần như là chúng ta không có đủ cái bổ sung đó. Thành ra cái data của chúng ta thứ nhất là nó cũng chỉ dựa trên các cái kinh ví dụ như là cái kinh nghiệm người đọc, nếu mà người đó đọc u não nhiều năm thì cái quá trình cái độ nhạy, độ đặc hiệu của người đó rất là cao sẵn rồi. Còn nếu mà những cái người trẻ thì không thể nào so cái độ nhạy, độ đặc hiệu lại được. Dĩ nhiên cái quá trình này nó sẽ mất thời gian, tuy nhiên nó sẽ mang lại một cái lợi ích lớn hơn về lâu dài, tức là nó mang lại những cái giá trị liên quan đến khoa học và giá trị kiến thức mới để cập nhật tương đương với các cái nước tân tiến Tây Âu, tại vì các nước kia nó không bị áp lực về cái quá trình chụp như chúng ta. Tại vì cái một ngày thì cái số lượng chụp MRI là không có nhiều như chúng ta. Đó, thì bây giờ cái vấn đề trở lại đây là bây giờ giữa cái chọn cái mặt mà tiết kiệm thời gian để mà làm giảm thiểu được chụp cho nhiều bệnh nhân hơn, và cái việc hy sinh thời gian đó để mà một bệnh nhân có nhiều thông tin hơn, thì theo cá nhân của Đức thì Đức thấy rằng như thế này nè. Trong quá trình chụp MRI chắc chắn cũng có rất là nhiều bệnh nhân, nhưng mà không phải bệnh nhân nào cũng u não, thì chúng ta nên chăng là bổ sung vào protocol của chúng ta một số cái chuỗi xung nâng cao. Thứ nhất là chúng ta cũng biết rồi đó, như Đức cũng chia sẻ, hiện nay là thế giới rất mở và các cái phần mềm này cũng hầu như là free. Dù máy có thông tin, có software đó cũng như không có software đó, chúng ta cũng thể
chụp bổ sung và chúng ta sẽ có nhiều cái đề tài nghiên cứu và chúng ta sẽ có nhiều cái tri thức mới đóng góp cho cái việc đánh giá u não và cũng như chẩn đoán u não trong tương lai để bắt kịp với lại chung cái khu vực, chứ chúng ta cũng không phải chờ tới người ta có cái thông tin để chúng ta update cho chúng ta, mà chúng ta có thể phải training lại ngược lại cho họ. Chúng ta cần phải theo một cái chiều hướng mới. Dạ. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Đức. Tiếp theo chương trình là báo cáo của bác sĩ Phan Công Chiến, nhưng mà theo thông tin của ban tổ chức thì bác sĩ Chiến chưa đến, nên xin phép được chuyển bài báo cáo tiếp theo của thạc sĩ Đặng Vĩnh Hiệp. Xin mời tiến sĩ Đặng Vĩnh Hiệp về báo cáo về đặc điểm hình ảnh học u màng não nội sọ ở một số định khu đặc biệt. Xin mời thầy. Đó là có. Chiếu trong việc. Kính thưa hội nghị, kính thưa chủ tọa đoàn, u màng não là một u lành tính thường gặp, chiếm 90% là u màng não ở trên lều, còn 10% là ở dưới lều. Trong nghiên cứu này thì chúng tôi chiết lọc lại về một cái số đặc điểm hình ảnh của cái u màng não ở một số cái vị trí định khu đặc biệt. U màng não là một cái u có nguồn gốc từ tế bào màng nhện và các tế bào khác của màng mềm hoặc màng cứng. Thì một số cái nghiên cứu ở trên thế giới, ví dụ như Nhật Bản, Singapore hoặc là Nam Phi, thì cái tỷ lệ u màng não chiếm 30% trong tổng số u nội sọ. Tại Việt Nam, một cái nghiên cứu của Nguyễn Phong, hồi cứu trên 2.830 ca được phẫu thuật và lấy tỷ lệ u màng não chiếm tỷ lệ là 22,3%. Thì trong cái u màng não thường gặp ở hai bên vùng khu vực trán đính chiếm 51%. U màng não thuộc ở những cái định khu đặc biệt, ví dụ như ở đanh khứu, ở cổ yên, ở bạnh dốc, ở lỗ chẩm. Thì với cái sự phát triển của cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt là cộng hưởng từ, chúng ta khảo sát trên 3 lát cắt ASAN, Coronal và Saritan. Thì để chúng ta chẩn đoán một cách dễ dàng và không bỏ sót tổn thương, thì chúng ta chia dựa vào cái vị trí của cái trên hình ảnh ASEAN và trên hình ảnh Saritan. Thì cái vị trí ở vòm sọ là hay gặp nhất trong cái u màng não, chiếm tỷ lệ là 55,8%. Còn những cái vị trí ở cái vị trí đặc biệt, ví dụ u màng não cạnh đường giữa, u liềm đại não, thì trong u liềm đại não thì nó sẽ có u liềm đại não ở 1/3 trước, 1/3 giữa và 1/3 sau. Và đối với từng cái vị trí thì nó có một cái triệu chứng lâm sàng và có một cái hướng mà cho các bác sĩ phẫu thuật chọn cái kỹ thuật phẫu thuật nó khác nhau. Còn đối với cái vùng sàn sọ thì chúng ta nhìn thấy trên hình ảnh sao ta, thì bắt đầu từ cái u vùng rãnh khứu đến u vùng yên. Thì tại vị trí ở vùng yên nó có cái vùng cổ yên và vùng trên yên, u bản dốc hoặc u ở lỗ chẩm. Thì đối với trên hình ảnh trên mặt cắt ASEAN thì chúng ta chia thành tầng trước và tầng sau. Ở tầng trước thì chúng ta gặp u màng não rãnh khứu, u màng não trên yên và cái vùng cổ yên, vùng cánh xương bướm. Còn ở vùng gốc cầu tiểu não thì chúng ta sẽ gặp ở bản dốc, ở lỗ chẩm, ở gốc cầu tiểu não, ở liềm đại não, hoặc là những cái u ở tiểu não mà nó xâm lấn đến cái tĩnh mạch vỏ não. Thì về đặc điểm u màng não trên cộng hưởng từ, đây là một số đặc điểm điển hình của cái u màng não. Thì hầu hết trên T1 thì có đồng hoặc là giảm tín hiệu so với chất trắng. Còn trên T2 không đặc biệt, bởi vì dựa vào cái bản chất của cái u thì có thể giảm hoặc là đồng hoặc là tăng tín hiệu. Còn sau khi tiêm thuốc thì tăng tín hiệu đồng nhất
hoặc là vừa phải có thể phân biệt được với cái vị trí của u tuyến yên và u hô yên dựa vào cái cấu trúc giải phẫu mà trên hình ảnh cộng từ chúng ta phân biệt rất là rõ. Hoặc là những cái dấu dấu mạch máu ở trung tâm, đặc biệt là cái dấu u màng cứng, thì dấu hiệu đuôi màng cứng thì nó có đạt tỷ lệ là 60%. Trong cái u màng não nó có dấu hiệu đuôi màng cứng. Còn lại 15 đến 20% thì chúng ta có thể gặp trong những u khác, ví dụ như lymphom, ví dụ schwannoma, hoặc là một số trường hợp của di căn. Và cái dấu hiệu tiếp đó là dấu hiệu khe dịch não tủy, dấu hiệu đẩy lệch mạch máu, dấu hiệu hoành yên, phù quanh u thì ít gặp hơn. Đây là một số hình ảnh chúng ta nhìn thấy mạch máu trung tâm tại cái vị trí này, cái u nó bao quanh. Đây là cái dấu hiệu của cái đuôi màng cứng. Bởi vì u màng não nó xuất phát từ màng nhện và một số cái tế bào khác của màng cứng, thì chúng ta thấy hình ảnh dấu hiệu đuôi màng cứng đây. Và đặc biệt trong cái u màng não chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh của cái tăng sinh xương. Và đây là cái dấu hiệu khe dịch não tủy đối với những trường hợp bệnh nhân có u lớn mà nó xâm lấn ở trong nhu mô não, thì chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh cái ranh giới khe dịch não tủy. Đây là cái dấu hiệu của chèn ép, cái u nó chèn ép đẩy lệch mạch máu. Và đây là cái dấu hiệu hoành yên. Đấy, dấu hiệu hoành yên để những cái trường hợp u nó phát triển ở tại cái vị trí này, chúng ta cần phải phân biệt khi nào nó là củ yên hoặc là hoành yên. Đối với củ yên thì triệu chứng nó khác, và đối với hô yên thì triệu chứng nó khác. Vì cái thứ hai nữa là cái vị trí ở cái vùng hô yên này nó nằm ở sâu ở trong não, và thường những cái u nhỏ nó có cái triệu chứng sớm. Đấy, thì vấn đề đặt ra vấn đề phẫu thuật nó rất khó khăn. Và cuối cùng là cái hình ảnh của phù não đối với những cái u màng não lớn. Với cái u màng não rãnh khứu thì nó nằm ở cái vị trí ở trước hai cái bán cầu đại não, và nó có dấu hiệu rất là sớm, mặc dù u nhỏ. Dấu hiệu nhanh nhất đó là rõ ràng nhất đó là dấu hiệu mất mùi. Đây là trên hình ảnh Satan bơm thuốc, chúng ta thấy nó bắt thuốc đối quang từ mạnh. Và trên hình ảnh coronal chúng ta khảo sát được u nó xâm lấn xuống vùng cái son sàn trước. Và trên hình ảnh Asan chúng ta sẽ thấy được u lớn nó có chèn ép của động mạch não trước, và một số trường hợp nó có gây cái nhồi máu não ở cái động mạch não trước, và nó xuất hiện những cái triệu chứng của tổn thương não trước. Và đây là cái hình ảnh Satan sau khi phẫu thuật lấy u. Đối với u màng não vùng củ yên như chúng ta đã nói, nó nằm ở vùng trung tâm của sọ não, và nó nằm ở vị trí tại cái vị trí này nó có nhiều cái thần kinh và mạch máu nó bám sát ở xung quanh. Thì tại cái vị trí vùng yên này nó có hai cái nhóm u chúng ta hay gặp. Thứ nhất là u màng não vùng củ yên, và đây là cái u màng não vùng củ yên. Thứ hai là u màng não vùng trên yên. Thì u màng não vùng trên yên chúng ta dựa vào cái dấu hành yên là cái dấu mũi tên ngay chỗ này. Thì chúng ta thấy đây là cái u màng não vùng củ yên, nó chèn ép, nó đẩy cái giao thoa thị giác và cái cuốn tuyến yên ra sau. Đối với u màng não vùng bản dốc, chúng ta thấy trên hình ảnh Asan có tiêm thuốc, thì chúng ta thấy một khối u nó chèn ép ở cái cầu não ở phía trước, và nó chèn ép với não thất tư. Và đây là trên hình ảnh Sarito có tiêm thuốc, thì nó chèn ép cầu não thì nó sẽ gây tắc ở cái cống não. Nhưng chúng ta đã biết là cái cống não từ não thất bên lưu thông đến não thất ba qua cái lỗ Monro, và từ não thất ba xuống não thất tư qua cái cống sinh viết. Cho nên những cái u này mặc dù nó mới nhỏ nhưng mà nó có dấu hiệu tăng áp nội sọ, thì nó có biểu hiện lâm sàng. Đây là hình ảnh coronal. Thì sau khi được phẫu thuật thì chúng ta thấy cái bể gốc cầu tiểu não nó bắt đầu nó giãn ra, nó về vị trí gần như bình thường. Và sau 3 tháng theo dõi thì chúng ta thấy đây, những vị trí này chúng ta mổ thấy kiểm tra lại nó về bình thường. Còn đối với u màng não ở vùng cánh xương bướm thì chúng ta chia làm hai phần. Một là ở 2/3 ngoài, hai là ở 1/3 trong. Thì ở 1/3 trong nó liên quan đến cái xoang tĩnh mạch và các thần kinh thị là bao quanh. Cái u ở vùng 1/3 trong cái xương bướm nó biểu hiện lâm sàng rất là sớm. Nó có thể là xâm lấn. Đây, nó xâm lấn và nó chèn ép giao thoa thị. Và
cái động mạch cảnh và cái động mạch nằm màng ở giữa nó đẩy ra ở phía trước, và cái u có thể nó lan đến thành bên của cái xoang hang, nhưng mà chúng ta chưa có đánh giá được đối với cái u này nó chưa xâm lấn xoang hang. Những cái u nó xâm lấn xoang hang thì cái phác đồ phẫu thuật của các nhà thần kinh khác, và những cái u đã xâm lấn thì cái phác đồ phẫu thuật khác. Cho nên về mặt cộng từ chúng ta đánh giá rất là tốt vấn đề xâm lấn hay là không xâm lấn. Và đây trên hình ảnh xoay tan chúng ta thấy rõ được cái động mạch não trước bị chèn ép ra phía trước. Đây là một hình ảnh của cái u màng não ở vùng lỗ chẩm. Thì nó nằm ở vùng lỗ chẩm, chúng ta nhìn thấy trên hình ảnh Asan và Sartan trước khi phẫu thuật. Thì chúng ta thấy đây khối u nó chèn ép vào cái thân não và nó chèn ép, nó gây tắc cái đường lưu thông từ não thất bên qua não thất ba và đến xuống não thất tư và đến xuống ở cái vùng mà tủy ở phía dưới. Thì đây là phim hình ảnh trước phẫu thuật, và đây là sau phẫu thuật. Chúng ta nhìn thấy nó trả về gần như cái vị trí bình thường. Và trước phẫu thuật, sau phẫu thuật thì ở cái vùng thân não nó về vị trí bình thường, và cái cống dịch não tủy lưu thông nó rất là rõ. Đối với cái u vùng gốc cầu tiểu não thì tại cái vị trí này chúng ta có hai cái u rất là hay gặp, và mỗi cái loại u nó có một cái triệu chứng biểu hiện lâm sàng khác nhau. Ví dụ ở tại cái vị trí này thì chúng ta cần phải phân biệt, chẩn đoán phân biệt với u dây 8. U dây 8 thì cái triệu chứng lâm sàng thì nó có thể gây bệnh nhân giảm thính lực, điếc. Và trên hình ảnh của cái CT hoặc cái còng hưởng từ thì chúng ta sẽ thấy nó có làm rộng ống tay trong. Và cái điển hình của cái u màng não của dây 8, của cái u dây 8 thì nó sẽ có hình ly ken. Còn đây đối với u màng não ở vùng gốc cầu tiểu não, chúng ta thấy cái đuôi màng cứng và cái chân nó giãn động đi dọc theo cái màng cứng. Thì với hình ảnh này thì chúng ta thấy trên hình ảnh không tiêm thuốc T2 và sau tiêm thuốc bắt van đồng nhất, ống tay trong nó không bị hẹp. Đây là sau khi phẫu thuật thì chúng ta vẫn còn thấy tăng tín hiệu ở vùng ống tay trong. Và đây sau khi tiêm thuốc thì chúng ta không còn thấy nữa. Đối với cái u ở cái bán cầu tiểu não có hai nhóm mà chúng ta rất là hay gặp. Đối với thường nó bám vào cái lều tự do ở cái lều tiểu não. Đấy, thì khi nó bám vào thì nó tăng áp lực nội sọ. Đây là trên hình ảnh Asan, một u ở cái tiểu não phía bên trái, nó bám vào lều tiểu não bên trái, tăng áp lực nội sọ, nó chèn ép não thất tư và cái cầu não ở phía bên trái. Đây là trên hình ảnh Sartan, và đây là hình ảnh sau phẫu thuật. Thì tí nữa chúng ta sẽ có gặp một cái trường hợp nó xâm lấn vào mạch máu. Đây là một cái u màng não ở vùng tuyến tùng, hiếm gặp, nó chiếm tỷ lệ là từ 0.4 đến 1.2 trong các u màng não. Thì chúng ta thấy u tuyến tùng thì nó sẽ chèn ép, nó sẽ gây tăng áp lực nội sọ, não uống thủy từ ở cái vị trí trên xạ tan chúng ta nhìn thấy cái đường lưu thông không có được, tại vì khối u nó phát triển, có thể nó phát triển lên trên hoặc là phát triển xuống dưới. Đây là hình ảnh xạ tan có tiêm thuốc Coronan và hình ảnh Asan. Đây là sau khi phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn u. Đối với u màng não ở trong não thất là hay gặp nhất ở trẻ em do cái thời kỳ bào thai nó hình thành. Và đối với u màng não trong não thất thì thường gặp ở trên lều hơn là ở dưới lều. Thế nên một em bé 15 tuổi có một biểu hiện của tăng áp lực nội sọ thì trên hình ảnh Asan T2 chúng ta thấy cái u nó nằm ở ngay chỗ cái ngã ba nào này, nó chèn ép, nó giãn sừng trán não thất bên hai bên trên hình ảnh Corona, và đây là trên hình ảnh Sartan. Thì sau khi phẫu thuật xong, đây là cái hình chụp kiểm tra, chúng ta thấy tại cái vị trí này là chúng ta thấy là gì, u nó tái phát, có thể tái phát lại sau 5 năm. Đấy, u tái phát lại sau 5 năm. Và sau cái lần phẫu thuật thứ hai thì chúng ta thấy toàn bộ đây là cái vùng tiểu não, cái vùng nhu mô não nó teo lại, nó không còn tái phát nữa. Và cuối cùng đó là cái u màng não cạnh xoang tĩnh mạch. Thì đây là một u màng não, nó nằm ở vùng tiểu não, nó nằm ở cái xoang tĩnh mạch xoang ngang, nó có xâm lấn xoang ngang.
thì trên hình ảnh nó bắt thuốc đối quang từ nó mạnh và nó xâm lấn vào sọ ngang ở phía bên trái. Đây là hình ảnh sau 2 năm. Kiểm tra lại chúng ta không còn thấy cái mô, không còn thấy mô. Như vậy đối với về cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt là cái động từ giúp cho chúng ta xác định rất là rõ các cái vị trí khối u và các hướng xâm lấn chèn ép vào cái cấu trúc xung quanh, từ đó giúp cho các nhà lâm sàng học để họ chọn ra cái phương án điều trị, hoặc là gamma knife, hoặc là phẫu thuật. Trong phẫu thuật thì có phẫu thuật hoàn toàn hay phẫu thuật một phần và sau đó là gamma knife. Đặc biệt đối với những trường hợp mà u màng não nó xâm lấn ở cái xoang tĩnh mạch gập trên hoặc là ở xoang ngang thì thường là các phẫu thuật viên ít khi nào lấy hết, vì nó có thể tổn thương ở thành mạch, và một cái quan trọng nữa là nó gây huyết khối ở tĩnh mạch. Còn đối với những trường hợp mà u ở vùng hố yên, khi phẫu thuật xong thì có thể sau đó nó có thể rối loạn nội tiết. Thì về mặt cái hình ảnh học thì giúp cho chúng ta xác định nó rất rõ. Đó là vì sao mà chúng ta phải gọi đây là những cái vị trí định khu đặc biệt. U nhỏ thì nó đã có dấu hiệu triệu chứng. Em xin hết. Xin cảm ơn tiến sĩ Đặng Vĩ Hiệp. Có thể nói là trong cái báo cáo của tiến sĩ Đặng Vĩ Hiệp chúng ta thấy rằng là tổn thương của u màng não mà trong cái báo cáo đó hết sức là đa dạng, xuất hiện ở rất nhiều vị trí. Ở bệnh viện của chúng tôi thì số lượng bệnh nhân cũng nhiều, nhưng mà các cái hình ảnh mà như bác tiến sĩ Hiệp đã trình bày thì mình cũng không thể nào đa dạng như vậy. Thì xin các câu hỏi từ phía Hiệp ạ. Vì thời gian muộn thì xin cảm ơn bác sĩ Đặng Vĩ Hiệp. Xin hỏi là bác sĩ Phan Công Chiến có ở đây không ạ? Vâng, như vậy bác sĩ Phan Công Chiến thì không có mặt. Như vậy tôi xin 1 phút thôi để tổng kết cái session này. Trong cái session này chúng ta có 3 cái báo cáo của người nước ngoài, trong đó có 2 báo cáo của Mỹ và 1 báo cáo của bác sĩ Marc Hermie của Pháp và 2 báo cáo của người Việt Nam. Thì ở đây có một số các cái điểm nhấn thôi. Thì thực ra trong cái báo cáo đầu tiên thì tôi cũng như là mọi người rất là quan tâm, bởi vì ở Việt Nam chúng ta thì uống rượu rất là nhiều. Thế nhưng mà cũng chưa thấy ông trình bày về tổn thương não do ethanol. Đấy, thì thực ra là tôi cũng quan tâm cái này nhưng mà cũng không có điều kiện để mà hỏi kỹ. Ngoài ra thì báo cáo về động kinh cũng là cái hướng mà chúng ta vẫn chưa tìm hiểu được nhiều. Ngoài ra thì báo cáo của bác sĩ Marc Hermie là có giới thiệu một cái quyển sách về phân loại khối u của hệ thần kinh trung ương và ra đời năm 2021, thì cũng giới thiệu cùng đồng nghiệp để chúng ta có thể mua và áp dụng cái cách phân loại này. Ngoài ra thì 2 cái báo cáo của bác sĩ Nguyễn Minh Đức và bác sĩ Đặng Vĩ Hiệp thì đều là những cái báo cáo rất là hay, và có thể nói rằng là bệnh viện trường đại học y Phạm Ngọc Thạch là nơi mà có nhiều cái báo cáo trong cái hội nghị ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin cảm ơn các thầy, cảm ơn các quý đồng nghiệp đã cho đến giờ này vẫn còn ở lại để nghe báo cáo, thì rất là chân thành cảm ơn, và hy vọng rằng là sẽ còn nhiều báo cáo hay trong cái hội nghị lần tới. Xin trân trọng cảm ơn.